இப்ப என்ன பண்றேன், எல்லா லெஜெண்டரி கன்லாம் எடுத்துட்டு போய் ஆப்போனண்ட்ட குடுத்துட்டு, ஆப்போனண்ட் ஃபாலோ மீன்னு சொல்லி எரிபால காட்டி குடுத்துட்டு வந்துருவேன். ஏதோ ஒரு கேம்ல நீ எனிமி டீம் அடிச்சு நாக் டவுன் பண்ணா அவன்கிட்ட இருந்து அவங்க டீம் பிளேயர் எங்க இருக்கான்னு இது பண்ணாம எது இதுதான் ஃபோர்ட்நைட்ல இருந்துச்சு முன்னாடி எடுத்து விட்டாங்க. இதே பார்த்தேன். அது என்ன மிடாஸ் ட்ரெயின் வருது. ட்ரெயின் ஊரா பக்கம் போவோம். Segel nieder! Let's hit the bastards! Oh, have your guts out! Together, lads, we have this!
இன்னொருத்த ஏறான் பார்த்தாடு. ஏய் நாக்கு இங்க தனியா சட்டை போட்டு அவன் அடிக்க பிடிக்கிறான். வர வழி கொடுக்கணும். நான் சோலா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிருக்கேன் கைஸ். எப்படியோ தப்பிச்சிருக்கேன். இந்த பக்கம் ஆளு தனியா 4 கிலோ செத்து இருக்கணும். அப்ப தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா உண்மை நடந்தா. Up for some raiding? போயிட்டு இங்கதான் இருக்கேன். ஏன்னா நான் எங்கேயா போய் இங்க வாங்க, எங்கேயா போய் ஒளிஞ்சு போய் வாங்க. வாடா அடுத்த இடத்துக்கு போகண்டா. எனக்குலாம் 1 கிலோ கூட இல்ல. சூத்த முட்டு வா. ஓ you go die, why me? நீ அங்க வா, உன் இடத்துக்கு வா. நீ செத்த இடத்துக்கு. ஐயா ஆளுங்க. ஆளா இதுக்கு மேல கூட சரசம் பண்ற. What do you see, Sunan? ஏன்னா சண்டை போடணுமா? வேண்டாம், நான் சொன்னா கேளுங்க. நான் வாங்க, நான் போயிருவேன். ஏன்னா சோலா வரதா நானா? என்ன சொன்னா கேளுங்க, நான் வேண்டாம். எங்க வாங்க அட்லீஸ்ட்.
டவுட் இருக்குது. Looks like something is happening. இலிப்புலிக்கு சொல்ற மாதிரி சொன்னேன். வேண்டாம் Perhaps I should take a look. இவனெல்லாம் யாரா இது நெகட்டிவ் வைட்டா கொண்டு வரானே இவன். இந்த கேபேஜ் கொஞ்சம் போடலாம், தப்பு இல்லை. ஜோனுப்பா அஞ்சு கண்ணு வச்சிருக்கேன். Your baker is done, Tubin, and our feasting table will be warmer for it. Eivor, that is மேடம் ப்ரோ பில்ட் kind of. பண்ண கொஞ்சம் பில்டிங் இருக்கிறேன். I hope one day I can repay you. You are among friends here. There's no need. No need, நீ வச்சது என்ன but a பண்ண desire, போற சொல்லு. an earnest one. I remember the good things people do for me, to warm my heart in times when kindnesses are few and far between. There was one more thing, though. If you had a moment, a grain merchant has set up downriver. I want to bring a half-dozen bags home, but I would need an extra pair of hands. I can lend a hand. That's a relief. I did not fancy asking Holger. Tarbin, what brought you to our clan? Your reputation. Heard folks say a band of hard-drinking, battle-scarred warriors had washed up on shore. Said you had settled in the center of Mercia, taking in whatever flotsam, jetsam, and jumbled misfits came to your docks. And this appealed to you? More than anything. Always been a bit of a drifter. The thought of settling in a rowdy camp felt like a good balance. And being a baker, I knew my services would not be sniffed at. I did not take you for a baker when we met. You have the look of someone who swings an axe. I do hear that a lot. But baking is your only craft, is that right? I have always enjoyed it. And I have always been good at it. But when I'm not able to find such work, I take odd jobs where I can. So long as I can work with my hands. Well, we have that in common. A question, Eivor. You're a warrior, a fighter. That much I know. But if you could stop fighting, what would you do? You asked the wrong question. I can stop fighting, but to do so would be to deny the essence of who I am. I think you mean, if I had to stop fighting, what would I become? No, you've given me the answer I wanted. It's good you found what calls you. A rare and happy thing. You're not gonna. Yes, I see you both. What can I... It's you. What are you doing in Mercia? Collecting grain. 30 silver's worth if you can spare it. I do have the coin. Right. Well, take what you need and get going. That should cover it. Thank you kindly. Of course. And you take good care of yourself. Yeah?
பக்கத்துல புடிச்சு. டேய் 2 நாக்குடா லைட்டே போடுறா. Is that your usual vendor? He seemed a little surprised to see you. Did he? எனக்கு கீழ வந்துருச்சு. Well, எனக்கு ஜோபி could என்கிட்ட be பாத்து he knows somebody who looks like me. சீக்கிரம் வந்து பாத்து. There's no shortage of big bearded men around here, yeah? I suppose not. Box. Tamari tuk. About your question earlier, what would I do if I weren't a warrior? I would ask the same of you. Is baking bread your greatest wish? Is there something wrong with wanting to bake bread? The Romans baked bread. The Egyptians baked bread. It is a fine trade, but is it your calling? It is my calling to feed people, I'd say. To be of service to those I care for, and who care for me. That brings me joy. Put that way, it is a noble pursuit. I don't know that it's noble. It is simply what gets me up in the morning. It gives me purpose for the rest of my day. நம்ம ட்ரோன் தான் போறோம். Need help with your grain? No need. I'll do the rest myself. Bring it in and put it where I like. All right. It was good to speak with you, Tobin. A welcome diversion. You too, Eivor. Thank you for your help. ட்ரோன்ல ஆல்ரா வந்துருவான்டா அவன். நான் சுத்தி ஆலியா நகர முடியாம நின்னுட்டேன். முதல்ல ஒருத்தர் இங்க கூட்டம் நம்பர் இவனை மட்டும் யாரை கொடுத்துருந்தீங்க? ஏன்னா வாங்க ஐயோ புட்டி ஏறாத அவன் மேல இருக்கான் நாக்கு ஒருத்த நாக்கு ஸ்டார்ட் முடிஞ்சு அவன் போனா அடிச்சிட்டான். ஏய் வாய் யாரோ மேல போறான். இல்ல இன்னொரு ஒரு புஷ் காட்டு. ஏய் நமக்கு மேல வந்து இருக்கோம் பாஸ்டாடுங்க. எந்த இடத்துல மார்க் பண்ணு. எனக்கு மேல ஒன்னு என்கிட்ட தான் இருக்கான். ஏய் அவன் வெயிட் பா. நான் ஃபீனாட போறேன். இல்ல நான் வந்துட்டேன் இங்க வந்துட்டேன். ஏன்னா இது பொட்டி இருக்கு. நிறைய அடிச்சு போட்டாங்க. ஃபீனா அங்க தான் एक्चुअली போணும். இங்க வாங்க. சவா இங்க ஏறுவா இவன்ட்ட ஏறுவா. இங்க வாங்க யாரக்கா லூட் அன்னைக்கு வாங்க. இந்த ரூம்ல ஓடுச்சா. எனக்கு இதா ஒரு மெட்ரிக் மாட்டாங்க அந்த திங். It's a good day for fishing.
சீல் கிராக் இங்க ஒருத்தன் எனக்கு ஏனா இவ்வளவு ஓபன்ல ஓடி போடா எங்க இருக்கு ஏனா நான் பொட்டிடுவேன் இல்ல ஓடிட்டான்டா மேல போய் நான் மலைக்கிட்டான் ஏய் அவன் லோ Admitted, Alvis. I am the superior wordsmith. ஆமா அவன் ஷீட் லோனிங்க ஆமாடா அவன் லோ இல்ல நம்மளோட தான் வெக்கிடுங்க இருங்க என்ட்ரது ஒரு மெட்ரிக் வேணும் இவன முத சாப்பிடுங்கடா ஏய் அது தயவு செய்து கூப்பிடுறாங்க நான் ஜோன் போனோம் ஏய் மெட்ரிக் மட்டும் எப்படி அனுப்பிச்சு எடுத்தான் என்ன 3 இருக்கு ஆல்ரெடி Admit to a falsehood? I would sooner square a circle. Eivor? A moment. இது இருக்கடா மெட்ரிக் இருக்கடா Tekla, you look like you wrestled a bear. Is something wrong? God's Eivor, I was robbed on the road between here and Lincoln. By who? Did you get a good look at them? They were Saxons, I know that much. A pack of them lifted 4 barrels of my ale and all the coin I had on me. The biggest one pulled me off my horse and stuck his mouth in my ear, said, "Tell Guthban we expected him home soon." Guthban? That's Battlebone in the Saxon tongue. Are you sure? That's what he said. It's not someone here, is it? Not that I know of. I do not begrudge us taking in orphans, Eivor, but some of these Saxons, we hardly know them. You ought to ask around. A good idea. You take care of yourself. Let me see to this. Thank you, Eivor. எங்க சண்டை போறானுங்க தோட்டிட்டாங்க அப்படியா ஏய் வா க்ளோஸ் பண்ணலாம் ஏ ஒரு 40 டீம் கில்ஸ் 21 ஏய் இன்னும் 3 பேர் தானோ ஏய் 3 பேர் விளையாடாதீங்க ஏதோ நாடுகள்ல இல்ல 3 பேர் நம்ம கில்லர் கடிங்க அந்த அவங்க வந்தாங்க கேட்காம ப்ரோ இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்களே சண்டை போறானுங்கடா அவங்க வேற டீம் இருக்காங்க Tarbin, do you have a second? I was wondering if... I am Guthban, Eivor. இங்க இருக்கான் white Means battlebone. Not the name of a cheery baker, is it? Not one who bakes bread, no. So, how did you earn this name? Before I came here, I lived another life. A brutal, bloody life. I served with a gang of mercenaries. I was their weapon. Roaming the wilds of England, did whatever they asked of me, and all they asked was violence. When I left, I laid this sword on the grass and made a vow. I swore never to spill another drop of blood, to abandon acts of violence, to never kill again. A hard promise for a hard man. It wasn't, not for me. This life here is all I've ever wanted. I've never been more at peace. This is my doing. I brought all this upon me. It is down to me to fix it. Tarbin, by threatening you, they threaten my clan. I cannot allow that. These men are foul, Eivor. You should not have to fight my battles for me. Do you not hear me, Tarbin? If they threaten you, they threaten me. So let us face them. Together. Very well. Meet me outside when you're ready. I believe I know where they will be. அந்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் If you wish to face your old friends, I'm ready when you are. Good. I'll lead the way. நீ ஆடிட்டு இருந்த நான் கடைப்பிட்டு இருந்தேன் I want you to know. 9:45
Should it come to blows with my old crew, மேலே போக முடியலன்னு பார்த்தா மொத்தமே 2 விக்டரியில் தான் அடிச்சிருக்கோம் ரேங்க்ல. 4 விட தெரியும் முன்னியா. டைமண்ட்ல 2 நினைக்கிறேன். டோட்டல் எலிமினேஷன்ஸ் வந்து ஆவரேஜ் வந்து நான் பார்க்கறது எத்தனை போட்டு ஓகே இந்த பேஜ் க்ளைம் பண்ணிடலாம். சரி ஓகேடா நான் வந்து கால் பண்ணுறேன். ஓகேண்ணா பாய்ண்ணா. பாய். ஐயோ வெற்றிகரமாக எல்ஐடி போய்விட்டேன். நானும் பேட்டில் பாஸ் 100 கம்ப்ளீட் பண்ணி அடுத்த போனஸ்ல ஒரு ரீபர்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஜாலி. எனக்கு 850 முடிஞ்சிருச்சுடா. தாண்டி இல்லை. 850 வந்துருச்சா? இன்னொரு 100 ரேட்டா? இன்னொரு 94ல இருக்குடா. நீ என்ன ரோல் நான் 80 சம்திங்ல இருக்கேன். அடுத்து அவ்வளவுதானே. போறதுல பக்கத்துல ஆமா. என்ன நருட்டோ இது வேலை போகுமா இல்லைன்னா எப்படி நீ வேலை டைம் ஆகுமா? டேய் நானும் ரொம்ப ரொம்ப கேன்சல் இல்லை. சரி ஜோபி நான் சஞ்சய் கூப்பிடுறேன். ஏபக்ஸ் போலாம். கொஞ்சம் தலைவலிக்கிறா. கொஞ்ச நேரம் பிரேக் எடுத்து போட்டா தலைவலிக்கா? சரி ஓகே 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 சரி.
want you to know. Should it come to blows with my old crew, I can handle it myself. Forgiving me is all the work you need to do. There's nothing to forgive. You walked away. They pursued. By axe or by fist, I will do what must be done to protect my clan. It's not that complicated. You're living the life you want, aren't you? Cutting flights. That is why you misunderstand. Before we are spotted, tell me what I should expect here. Will they attack us on sight? I shouldn't think so. No. Nothing like that. It's not how Wilf operates. Yes, he's a clever one. And rather kind when you meet him. Makes you feel like you're a friend. Family. I met him a decade ago, and he was the first person to truly welcome me. To see some value in me. He told me I had a gift. For intimidation. Persuasion. Violence. Just by the size and strength of me, he knew how to use me. That woman seems to know me. So what do they want from you now? They'll want me back. They'll want me back. They'll want me to be the man. They'll want me back. They'll want me to be the man they think I am. Monstrous and massive. Wilf and them were the only family I had then. But their love was conditional. Wilf only loves what he owns. So what do you intend? I know I won't go back. I don't want more blood on my hands. But apart from that, it's hard to say. Who knows what they have in mind? We're stopping. That house, there. They're likely within. It won't look like much, Eivor. But don't be fooled. And don't take Wilf lightly, charming as he seems. The man is a serpent. I've met plenty of charmers who turned out to be snakes. I know. Only a warning. Let's go inside. Helvete head of oak! Fett und Squarehead! Sweet Raider! Wakma! Gotham, my boy, as I live and breathe, you got my message. And you brought a friend. Who might you be, Dane? His new leash? I am Eivor, and the woman you robbed was one of my clan. That will not stand. I know. I'm busted up about it. But tell Tekla, was it? Tell her that her ale is some of the finest we've tasted. I am done with you, Wilf. But we are not done with you, boy. We gave you food, shelter, ale to drink, riches galore. We made you who you are.
For all you did for him, he repaid you with blood and sweat, did he not? You're a fiery one, I like that. But the ink was dried on this deal well before your number arrived in England. If you wish to clear Tarbin's name, I'm happy to help with that. It's only a small matter of cost. Some weeks back, soldiers confiscated my personal wares, shall we say. Tried to confiscate me as well, but I gave them the slip. If you're keen, you could recover my belongings and return them to me. Do that, and your name is clear. I can't. I promised myself I would leave all this behind. But... If it will clear Tarbin's name, we will recover what is yours. Where are these soldiers? Camped not far to the west. A battalion of bloated, brainwashed military men. You can't miss it for the smell. Wait here, then. We will return before you sprout another pair of horns. God go with you, Eivor. You found it! I did. Let's bring this back to Wilf. You handled that better than I would have. Is this the sort of work you did with Wilf and your family of marauders? A quick robbery like this? That was the least of our work. We stole from the poor, killed the helpless, cheated the dim-witted. We were lower than slugs. I shudder to remember our best days, and I weep for our worst. Let it go, then. Remember only what makes you a better man. Oh, they have returned. We have your goods. Beautiful. Beautiful, put them there. The ledger. Of course. Happy to honor it. My goodness, such a lack of trust these days. It's a dark age, no mistake. That's it, then. We're done? Aye. You are free to walk from this place and live as Tarbin the boring bread maker for the rest of your days. But you, Eivor, if you ever get tired of the settled life, we could always use a thief with your skills. Think about it. எப்பிக்ல என்ன கேம் ஃப்ரீயா இருக்கு? Tarbin. I'm 22. I cannot thank you enough, Eivor. I feared the worst. Sorry, wait. Hadn't heard it in years. Dredges up fearful memories. I imagine. How did you fall in with that bunch? After my mother died, I shot them. Wilf offered it. He looked at me, took me in and told me who I was. Who I could be. I don't crave that belonging anymore. Among you lot, people accept me as I am.
gift I ever got. Peace. Many men are calm because they've never known a storm. You weathered the storm and worked through it. That is a rare. அப்படியா? That ஓகே. Thank you. இதை கிளைம் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மிஷன் முடியட்டும், கிளைம் பண்ணிக்கிறேன். எப்பிக்ல ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தேன். இது எப்பிக்ன்ற ஸ்டீம்ல ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தாங்களா? அது என்னது? கேம்ஸ்லாம் பழைய கேம்ஸ்லாம் ஃப்ரீயாக வர்றாங்க. யாருமே காணும், எங்கே போயிட்டாங்க? மோபடை வேலை போலாம் போடா. அப்புறம் கூட முடிச்சுக்கலாம்டா. போடா வளர்க்கல. சரி வரேன் இரு. மிஷன் முடிட்டு போகுது. இது எப்பிக்ல ஃபார்மிங் சிமுலேட்டர் வந்திருக்கான் ஃப்ரீயா, கிளைம் பண்ணிக்கோங்க. மல்டிபிளேயர். இப்பதான் ப்ரோ விட்டுருக்கான். அதே மாதிரி நைட்ரும் ஃப்ரீயா இருக்கு, கிளைம் பண்ணிக்கோங்க. 1 மந்த்துக்கு நைட்ரும் தேவையில்ல போட. அப்ப கேம் கிளைம் பண்ணிடுங்க. ஃபார்மிங் சிமுலேட்டர் வரலடா. வந்திருக்குடா 22. You got my attention, you know. மல்டிபிளேயர் அது கிளைம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஆமா ஆமா கிளைம் பண்ணி வேப்ரா. எப்பிக்ல ஒரே ஒரு இத தான் ஓடுவான். இல்ல ப்ரோ, டெய்லியுமே வருது, அப்பப்போ வருது. எப்பனாச்சும் இந்த மாதிரி பெருசா வரும் ப்ரோ. இதுல இருக்குமே, என்னோட சேனல்ல வருது. என் சேனலே பார்க்கல, உன் சேனல் வேற பார்த்தா. ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிட்டேன். ஏய் ஃபார்க்கை இதுயா? ஆமா அவர் அது எதுக்கு ப்ரோ ஃபார்க்கைலாம்? ஏய் நல்லா இருக்கும். இது மல்டிபிளேயர் கேம் ஷோரா? மல்டிபிளேயர் தான் ப்ரோ, மல்டிபிளேயர் தான் சொன்னாங்க. கிளைம் பண்ணி வைங்க சும்மா இருக்கிறதுக்கு. இருங்க, உங்களதுல எனக்கு ஓகே அட்மின் பர்மிஷன் இருக்குல்ல, நான் இது பண்ணி வைக்கிறேன். பாட்டு இருங்க ப்ரோ, வந்துடுறேன். சாப்பிட்டு வந்துடுறேன். இப்பதான் சாப்பிட போறேன். சாப்பிட்டு வரேன். நீங்க ஒரு மேட்ச் போங்க, வந்துடுறேன். டேய் நீ போடா, உன்னை யாரா கேட்டா? அப்போ போங்க. சரி அந்த கேம் மட்டும் கிளைம் பண்ணுவீங்க, நான் வந்துடுறேன். ஓகே சரி, சாப்பிட்டு வரேன். கேம் மேட்ச் போகிறதுனால போங்க. அது ஸ்லாட் இருக்குமா? ஸ்லாட் இருக்குன்னா நான் லைவ் என் பண்ணுறேன். போயிட்டு வாடா சீக்கிரம். அப்படி இல்லை ப்ரோ, லைவ் என் பண்ணிக்கிறேன். இல்லைனா லைவ் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருப்பேன், அதனால தான் கேட்டேன். அது தெரியல, நீ போயிட்டு வா. சரி ஓகே, லைவ் என் பண்ணுறேன். Yours was nothing but the work you love. Right. போறானா இருக்கானா டேய்? Fresh loaves of bread. I can manage that. One scrap of your past remains. Rocket racing. The ledger. Rocket racing la oda ஆரம்பிச்சானே. Purge the past. With pleasure. We go Fortnite.